lyebya mawulire mu ggwanga. Journalism is not a crime. It is constitutionally guaranteed. It is a constitutionally guaranteed right and a vital pillar of democracy, especially during an election season. The media's role is to inform citizens and hold power to account. This sometimes involves reporting that may be perceived as critical, but in a democratic society, these checks and balances are essential for transparency and good governance. Intyo gana mawulire omulungu gwa bwe tukola simusango okubuuzabuuza ne tuletaana abantu ne bagamba nti batomera no kibaamu ffe tulina babuuza accountability naddala abantu abali mu bifo ebyomiwa omusolo ebya government. Kale bamaze bagamba NAB has engaged relevant authorities to urgently seek a solution and a constructive way forward. We believe it is imperative for the Fourth Estate and the arms of government to coexist, respecting the constitutional mandate of all parties to serve the public interest. Chief Executive Officer, NAB. Lezo nensonga kati yabiyingiddemu twebuuza what next. Naye nkugambye mu capacity yange sina weewaawo nammwe abantu nekirabika gundi kati mu mawulire awo ali kirabika gundi navaawo nina okubeera nga njogera nti NAB yagambye bweti kati yo parliament yagambye bweti weewaawo osobola okuba nga owulirayoko envuuvuumo mu busi bagendera ku factual grounds ngoyina bazita batya ne referral grounds nti agenda we bati so kakati ebisigadde parliament eyina obuvunaanyizibwa to accredit n'okurevokinga kiri eriyo bw'erowooza nti si tutokola bwoti ne bati so sina side gyengwako sina side gyendifendinga bajja tuwa Sami Banamugabi yakuyamba n'amawulire parliament naye yatwaddeyo ku kiwandiiko n'agamba nti agenda bengeejinga nenda ajja kukola ki ajja tubuulira so ekyo bwekityo bwe kiri nalabye parliament ejjo era Honorable Mwanga Jumbi yalemeddeko ne Honorable Semujungana nga babuuza nti Deputy Speaker luli ku Lwokubiri watugambye nti ogenda kukola okunoonyereza okomewo kuleki tugamba okunoonyereza kutuuseewa n'atugamba Deputy Speaker nabadde busy nga byenkwasaganya naye tujja kikola then Minister Yakabyanga State Minister for ICT Information n'agamba nti eyo TV National Group of National Media Group tebagiganda ko Kabalinga President tanafuna mawulire ago nti babakola ki babagana nogamba okay katubirinde but that is it. To our producer so tulagako ku mbozi ya President Yoweri Kaguta Museveni so gane mwa Museveni ali bitundu benda kapilipiliti agezaako kubeera nga bakunga bamwe akalulu nga babagamba nti tebawuddisibwa tebageza ne babawuddisa ebyo ebigambo babijja mukulu Museveni yatugamba nti bakyali bange ekitegeeza nti naye oba oliawo ageto naye seba ina babucha mani bwe bazirunda mwe bazirunda agatu avja fenna twakula fenna kali mwa Museveni bye yazirunda nabo tebali eyo kakati yazirunda nabadde maje aina abali abana babazi bwe bazirunda be babucha mani wajja bamuyigirizayo obugambo kiri kitya bakyali bange that was 2020 wagwan muri mutya mutya bazukulu atabe mukono yabagamba ati yabagamba ayo mukono muri mutya naye yakola buko todo President Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, yo akanoonyeza ne bambi akanoonyeza kakanonyeza omwezi ogusooka tunatera okuba ku mpagi tunatera okuba oluku mu mutwe twali tulowooza nga bagamba bagenda kunoonyayoko weeks nga 2 yako akalulu tekalina nyuma fact the tensions are not high bingi ebize nebitula mu kalulu nebikola amawulire n'okusinga akalulu akalulu kajjo omukyala najja waneera you understand dominating uno Luzi Luzi ali mufuna audience no kusinga ebifane muki ne mukalulu so simanyi oba mansalinga game nti don't do this nga maima yagamba
iri kitunyola abantu naye ate bino byakulira goyala ate ngoyina osobola omusanga katulabe emboozi ya M7 ngali bitulu bena kapiripiriti okukuyega abalonzi mu kiketezo eky'Ekaramoja ekibiina kya NRM kikakugemisa maani era olunaku olwaleero ssentebe w'ekibiina kino era akigemeire bendera ku bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'awerekeirwa ku mukenkedege Janet Kataha Museveni basoose kukuyega balonzi mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti Awumeni oluvannyuma baayolekera disitulikiti y'e Nabiratuuk. Abawagizi b'ekibiina kino bakungaanire gale ku kisaaga eky'omutawuni eya Nambole 2 mu disitulikiti eno y'e Nakapiripiriti era bano batuukire wagati mu mizira okuva mu bawagizi abawiina okwekonda. Mukyala Museveni bw'abeera alombooda ku eri abantu beena abakungaine ono abakunze obutabuzaabuzibwa ng'okulonda kutuuse wabula bongera okuwa NRM obuwagizi bwaibwe gavumenti esobola okutwala emberi ekiketezo kyaibwe mu bintu eby'enkulankulana. The government of NRM is the government of Karamoja because you know indeed how God has used it to provide the peace in Karamoja and ensure that Karamoja is just like all other parts of Uganda. Now, therefore, the leap that NRM is hoping to take must change Karamoja's growls to modern housing for the future Uganda. Ensonga ey'okutebenkeza ekiketezo kino okusingirira langa gavumenti etoola emundu ku Bakaramoja n'okulwanisa obwibyo obwente okuva mu bala Abakarachuna Pokoothi Okotaaku n'abandi abaakolanga obulumbagani okuva mu mawanga agaliiraine ekiketezo kino ekaali nkulu ino mu ebyo gavumenti byekoze kwebuuyo eno era pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayongeire okugiinikiza butya bwe yagemebwaku emundu daaga e Karamoja eyo. People were saying because the Turkana in Kenya have guns and Topotha and others have guns, we must also have guns here. Balance terror with one another. The question then was, what is the purpose of the government? And that's why I said, no, you bring the guns, I will defend you against the Pokot of Kenya. The Kenyans can have guns and the ones of South Sudan, but here, don't have guns, the government will defend you. Eno mubindi kubikata kuzaabayo emitwe naibula ery'amaadhi era pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alambulwire nti eriyo okuku ebikoleibwaku okutuusa amaadhi gadi naikondo mu byalo waire nga gakaali kubunawonawona era onaategeezezza nti nidaamu donna wetwogerera bino nga waliwo okuku edizimbibwa ate ng'edindi diri mu nteekateeka okuzimbibwa ate nga nene ekimala. Out of 209 villages, 172 have access to safe water, meaning boreholes, but there are also dams and valley tanks. The construction of Ayoyalet Valley Tank in Lorengai, that one is completed now. 40 million liters. Komaret Valley Tank in Moruita. Museveni era akubiriza abantu okufaayo ino okutandikawo emirimu nga babita mu by'obulimi okutaaku n'ebyamakolero kubanga mu nkola eno mwonka n'omwidde okuva okwanukula eri ekizibu ekyaibula eri emirimu erifumbekeire mu iwanga lino. If we all engage in commercial agriculture, so please get out of the ajo of thinking that jobs are only in the government. If you hear a leader talking like that, you should know that he is an ajo person. He's asleep. Ku nsonga y'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority ekikuuma ebisolo eby'omu nsiko kabiri okubinganga abantu abaali baayira ente dhaibwe mu ikumiro ery'ebisolo erya Piani Wupe onakoba nti yali nsobi yeene okukikola nga tibasoose kwogerezeganya n'abantu abo era ati abategeezezza nti ng'okulonda kuwaire eidda kwagananamu okuniba kigemaku bamunne mu ku nsonga eyo. I heard of your conflict with UA here. When I heard about it, I said, okay, let the Karamojong go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. Some of the Karamojong were saying, UA
loves animals more than the human being. But this is not true. We keep the animals to attract people to come and see them. The mistake of who are mubiwulidde bulungi nnyo nyini ddala kansuubire naye nga okunoonya akalulu konno si kwangu. Buli nnaku olina osuubiza ebintu ebimu buli woogenda olina okuddiŋŋana mu bigambo. Nze mba nabikooye. Well, that is it. Ekiri kigenda obeera e Uganda mu January kiri kyabadde mu Tanzania yesterday. Babadde balonda. Samia Suluhu has been a candidate. Naye unlike John Pombe Magufuli yaje ayitinga nyensi. Yeah. Naye ensi alina bwagiraba. Yes, he was a dictator, but the dictatorship was just in the back. Yali nnyo muntu w'abantu. Musale emisala gy'abakozi ba gundi mugiwe gundi. Atakola bwati tafuna bwati. Atakola bwati tafuna bwati. Kakati mwali ebina by'obufuzi ebizannya omupiira ogw'ebyobufuzi mu Tanzania. Kakati Chadema yebadde mu buyinza ebbanga lino okuba bafuna independence. Naye badde ekyusa ba players ku kulembeze bw'eggwanga. Mwalimu Julius Kamalage bani n'abalala bayitirivu. Samia Suluhu yajja mu buyinza directly after the death of John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli okumanya ali political player wa amaanyi mbyobufuzi bya Tanzania. Batukesa ne babuuza ne nyombo ne jeno mu Uganda, what would Magufuli do? Nga tubuuza nti kino oli said nakola bwati nakola bati awo Magufuli yandikozeewa atya ngeri akyusizza nnyo nti amukwate sente zino zikola bati temuddamu kukola independence tumala sente za bwereere temuddamu kukola small state functions ezo sente muzitwale ziyamba abanaku yawakanya ebya COVID-19 ebimu ku byamuleetera n'obuzibu. Kakati yafuukirawo darling ebimu gavumenti ezinjawulo bye zikoze mu myaka emiyitirivu gye zibaddewo ye yabikola mu myaka egy'emitono gye yakola ki gye yaliwo. So that was John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli bw'afa directly Samia Suluhu afuuka president wa Tanzania kubanga constitution ya bwetyo bwe yali ekola ki bwe yali ega tikizisitu bayita mu kimanyi constitution ya bwetyo bwe yali egamba kati constitution yeyo mulete chai mumumpeera ono omwana nja sasula constitution yeyo bakuwe chai nemmere nze ngendo sasula you're talking to a big dog. Kakati constitution bwetyo bwe yali ega so Samia Suluhu nabeera president asoose mu East African history. Now akalulu kabadde olunaku olwokusatu naye akalulu abantu bagamba wana akazi kabeera ka lunaku lumu. It is a process. Ebbanga lyonna mu mwezi ogwokuna mu mwaka guno the opposition leader who is big bamuyita Tundu Lissu. Tundu Lissu yakwatibwa era naggalirwa ku kusonga z'okulya mu nsi olukwe. Ani alina ya district okugamba mu kisitu yalya mu nsi olukwe kiri kwani ku government kwa yesinga okumanya kooti ziri mu mikono gye na kiti mu mikono gye. Very good. Now gundi we yafa baba one of the other leading opposition figures yakwatibwa nga ayagala okugenda okukola ki okuziika baba. Now reports zibadde ziraga nti over 80 members abadde balina enkizo mu byobufuzi b'e Tanzania nabo baali bakwatibwa. Then around 600 political players nga nabo bakola ki bakwatibwa. Ku lunaku olwokusatu batuseesera nga voter turnout erino to the extent nebatandika n'okwegayirira abantu mu bitundu ebimu bajje bakole ki balonde. Now akakiiko k'ebyokulonda independent staff body yaabwe eyo nayo erina weeks 2 chance okukola ki okulangira ebinava mu ki mu kulonda. But there are higher chances nti Samia Suluhu yakomawo. Kati Samia bwe yasiba bali eri abadde avuganya nani? Of course pa players tebabula. Naye waliwo abanafunafu tebabula. Kakati Samia Suluhu
tebamusuubira kuba bwe batyo. So kyeki kibagamba power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Then yona abantu bekalakasizza olwebering style bwe baali bakola ebyogenda maaso mukola na buli kimu ne babako ebintu byebookya emboko n'enyoka buli kimu ne bakikola. Now we are asking, why is Africa still, or East Africa or Africa at large still breeding modern day dictators? Why? Nina ekibuuzo kye nalabye ku Exoko nga yabadde ani abuuza Professor ani oyo yabadde Spire yabadde ani ng'abuuza why is East Africa still breeding new dictators? What are the factors? You know, ng'ateezeranga na factors zange. Why is it? The level of gullibility, gullible Ugandans are easily convinced. You know, emergence of minerals. Njoli walabanga mu district group tandise okulabayo ku biki ku minerals ngende mbireke you understand. Then tebagala kuva mu ntebe kubireka. Very good. Kati obiramu those were mine nze bwetwe nade sinawe nabiwandiise but wobuuza nti lwaki dictatorship eringa ejja mu Africa baki nti ebimu ku byo ezimu ku the technology, high level of technology, technology tandise okujja ne tumanya nti mukatwe munkere waliyo ekyobugundi wekiti kyebayita momo 19 kakati mbadde plan ekola ki egenda naye olwekyo bugagga kiri ekiri ekatwe kimomo 19. Very good. Siri mwetegefu. The emergence and increasing levels of propaganda inti bakemiko ali abali mu biseera biri kakati ate ku buno obudde tubalina Promax inti nze kisitu oba yagala nkusudiiza omuntu ali mu buyinza Allah kibala tosudira abagagga batuwa sente entono naye ate olwo ali asaana okuwaayo okugannamulako ekifo nze kisitu omumanyi omumanyi gwe mukusudiya naye omuntu n'osudiizaamu n'empulira ngaani sudiyamu ku honorable Balyeko baana bamusudiyaano ebigambo byanziwa nze mbadde baaga ngabanaani Balyeko naye abantu sirinawo bizinesi awo nembata omudingo demane baaga simanyi taata gundi naye kituufu kyoyogedde nawo kubalyeko sirinawo mboozi Sebamala oba Kasozi Ibrahim sudiya kwabo anti kati Kasozi ate binasudiya ati bajja bitegera kwati babubanyi nnyo kale sudiya Sebamala oba George Musso wagundi yakuba a sitting vice president musajja w'amaanyi oyo kati producer oba ofuna 16 oba ofuna bulungi yakuba sitting vice president Sebamala focus back on my words Sebamala yakuba a sitting vice president oyo player muzibu nnyo mwaka akalulu enzanya eteri yali amusuubira nga gira ku kaadi ya Democratic Party kyokka ate ebiseera ebyo nga NUP ekibiina ekyali ekyamaanyi ennyo ekyomuyaga ng'ogamba nti kale oba kikojjidde mu Buganda wano tojja kukola kikuyitawo kati yakuba a sitting vice president n'akubira muno wa umbrella. A sitting vice president ayina ebimugobererwako bingi no umbrella nga nekokoze eki kwotadde oyo no bwe yajja mu parliament yali ayagala kulamuza ntebe ya deputy speaker. What happened? Era n'apasuwinga but mu society otoka n'olagayo then abadde ayagala bukulembezi bwa DP emabega kaawo era Sebamala oyo n'akampeyinga mu regions zonna constitution ya DP okugamba nti atujja bayita mu delegates conference muyimirirawo mukole ki mu campaigning ye yagendanga pa region ng'agenda Bogudi sub region Kamuja sub region ng'abantu abatuukako
ne motoka ze nga akola gundi ye convoy ye n'abantu be era bali n'abatuukako bwe yatuuka Embalala mbu okusinziira ku bakulu abakulembera DP yeyitagwana kutwala kifo ekyo olw'ensonga olina okubeera ng'obadde ku nneeke emyaka 5 ne batandika ekibiina ne babiwanvuya ne batugamba nti olina okuba ng'obadde mu kibiina emyaka 10 so but numbers yazirina nitolekana okuwulira oluvuuvuumo nti gundi ezo because Honorable Mao is a threat kati bantu bamutaddemu ssente bamukuba eri because this and this but bagambye guluzi zitwekwasa Abannayuganda. So that was Sebamala made a statement ekyali eyo bwe namusinga n'aŋŋamba nti kyatuukako ekiseera ng'obulamu bw'aba-political players abamu bwali mu ngalo zange nga I decide whether they breathe the next day or not. Yakisusizzaamu awo kubanga endulu zaali mpitirivu. Now yakomyewo mu kalulu. Kati kuluno ani owamba waliwo omuntu omu minisita yali agala ekifo ekyo kasike nkulage waliwo minisita yali agala ekifo ekyo n'agenda abuuza ku bantu sebabuuza ku myalo kabaka akantu kante kamusumbuwa n'agenda abuuza abantu kakati yakomyewo mu kalulu era ku tiketi ya DP yakusuubiza ki gwe ng'omulonzi w'oluwa kale kakati yakomyewo ku tiketi ya DP wulira ku tiketi ya DP kwe yakomeddewo ye wali muna NDP gwe bayita Kivumbi eyafunye kaadi naye nga party yamufulumya ku listi y'abalina funa kaadi Kivumbi yafulumya ku listi yasooka nga bamuwadde kaadi ku listi yali final kwe kwali Ntamu kati Ntamu yagenda okugenda ku electoral commission okujja akabonero ke bosanga manvuli tikinga Jamiru Kivumbi nga yagitutte dda adata wera Sebamala ayiseewo kubakati kakati that is the player tainayo wa basi lero gwatunuulidde era ne luli ate yalina basi yali sitting vice president basi waluno so at the end of the day bwe tukugamba nti some political players are players plus olina okubanga omakinga ewad so kakati yakomyewo mu race they are vying for top seats tunalaba ebinaavaayo ebukoto central but that is Sebamala for you. Okay katumulamuko katono tugenda kuba tukomawo tova ku Baba TV program ganga mukanzi mu 19 John Bosco tukomawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Are you looking for a getaway home? Look no farther than back